transfer ya Bruno Guimaraes muri equipe ya Man U uti bimeze bite detail nizi. Uyu munya Brazil equipe ya Newcastle stand yayo cyangwa se position yabo nyuma yuko batakaje Anthony Gordon wagiye muri Barcelona ndetse na Sandro Tonali agasohoka akajya muri equipe ya Tottenham Hotspur. Inside n'abantu batifuzaga ko bagira undi mukinnyi main player wavamo nawe ngagende. Gusa equipe ya Newcastle iri kurwana cyane no kureba uburyo yakipinga abandi bakinnyi nyuma yuko imisinzi out mu marushanwa y'I Burayi buryo utabashe kubona qualification y'I Burayi iyo Champions League iyo Europa League ku mazina nk'aya ngaya wo Sandro Tonali ari ku kibuga cy'indege hara mu gihugu cy'Ubutaliyani agiye kuzamuka agiye gufata indege yaravuze ati twifuje kujya muri equipe yindi none tuyigiyemo. Nuvuga ngo akenshi abakinnyi bamaze kuba bafata ama decision kuba babakipinga cyangwa se kubagumana hari igihe akenshi bigorana cyane. Hanyuma muri iyi nkuru ya David Onsen bati Manchester United have shifted their focus to Bruno Guimaraes after missing out on Matheus Fernandes. The Brazilian is keen on a move and is now viewed as the club's leading midfield alternative. Kuba equipe ya Man U ili interested kuba mediateri bati ne equipe ya shiftinze ijya no kuri Bruno Guimaraes. Uyu mukinnyi bakakubwira bati ni alternative mu ba mediateri equipe ya Manchester United yifuza kuba yazana. Hanyuma ahanga birabibuze guhita binjyana kuri Fabrizio Romano utubwira nyine kuba mediateri ndetse n'uburyo equipe ya The Red Devils yinjiye muri deal y'abakinnyi ba mediateri noneho iri so serious cyane. Hano hakaza one of the former Manchester United player ubagira inama nyuma yuko Casemiro nawe yaravuze ati bikunze musinyishe Bruno Guimaraes. Luis mu magambo yewe aragira ati I would consider him Manukone, but I would love to have someone who has a bit more experience. To be honest, agana na Metro Manukone ni umukinnyi ukina equipe ya AS Roma, ni umusore mu Faransa no muri World Cup equipe y'igihugu y'u Faransa ari kwikinira Manukone. Hano nibyo Luis avuga ati nakifuza kuba nasinyisha Manukone ariko equipe ya Man ikeneye umukinnyi ufite experience muri mediane. Niyo mpamvu of course nizi transfer links na Bruno Guimaraes zizamuka cyane. Hanyuma agakomeza agira ati he has a lot of talent and quality. I'm not saying he wouldn't be a good signing. It's just because of a big gap left by a player like Casemiro. Gusimbuza umukinnyi nka Carlos Enrique Casemiro kuri equipe ya Man U kugira ngo usimbuze umukinnyi nka Casemiro bisaba kuzana umukinnyi ufite experience muri Premier League. Inside muri The Red Devils analyze nakubwiye ko Jason Wilcox, Christopher Vivel n'umutoza Michael Carrick abantu ko ari batatu niho bari gukora kuri signings za equipe ya Man U. Iyo ba province signing barayikora. Hano hakazamo ko equipe ya The Red Devils ikeneye experience muri mediane kandi iyo experience bakayibona muri Bruno Guimaraes. Uyu n'umukinnyi uretse no muri equipe ya Newcastle muri equipe y'igihugu ya Brazil numwe mu bafite assist nyinshi muri World Cup. Bruno Guimaraes muri equipe ya Newcastle muri Premier League n'umukinnyi watsinze ibitego bitari bike muri equipe akaba captain wa equipe ya Newcastle. Bruno Guimaraes ikindi kintu gituma equipe ya The Red Devils of course iri highly and strongly interested kuri transfer nuko aza amatchinga cyane kuri demands za equipe ya Man U yifuza gusinyisha abakinnyi bafite experience ya Premier League. Ahanini bakareba blueprint uko byagenze binjizamo uwo Matheus Cunha, Brad Mbeumo abakinnyi basanzwe bakina muri Premier League uburyo babafashije ndetse bagahita biyintegra muri equipe nta gutinda bakavuga bati tubibuze kujya kubisubiramo mu kureba signings turizo kwa dukora. Hano kuri Luis ukomeza tubwira ndetse tukabitwara neza cyane na David Onsen utubwira ko The Red Devils of course another leading alternative muri mediane nyuma ko bidakunze kuri transfer ya
Matheus Fernandes ari Bruno Guimaraes, uyu musore w'umunya Brazil, yego ni mukuru kuri Sandro Tonali wahujwe na Man U, akanaba mukuru kuri Matheus Fernandes, ariko mu kuba ekipe ya Manchester United ishaka gutwara igikombe, they are in hand for igikombe cya shampiyona Premier League ya 21 Mission 21. Nanakubwiye kuri Project 150 kuguserebura anniversary y'imyaka 150. Izo projet zose zikwa zituma Man U ivuga iti signings tugomba gukora na abakinnyi bafite experience bagomba kuza hano bahita batanga umusaruro nta gukenera adaptation period. Hanyuma hano mu magambo ye yitangariza Luisa legend wa equipe ya Man U yaganira na Metro, agakomeza avuga ati uyu n'umukinnyi ufite quality ndetse uyu n'umukinnyi ufite experience ku buryo nyine yaza agasimbura Casemiro. Ati based on his experience and his leadership in how he positions himself and understands his role playing under Michael Carrick. Ati leadership burya kugira ngo muri deri nuko na equipe ubusanzwemo ubusanzwe nyine muri deri nimba uri capitaine, wari capitaine, of course bisobanura ko wari muri deri. Mu ko equipe ya Manchester United ishaka abakinnyi bafite experience ndetse baba leaderi bikamacinga cyane na demands no kuri uyu mukinnyi Bruno Guimaraes. Turacyaganira kuri Luisa legend ndetse twitwarana n'iyi nkuru. Akavuga ati that person who comes into replace him will have to adapt to something we loved last year, but is also someone that is going to give a bit more balance and that needs experience. Kugira ngo uzane umukinnyi aze agwe muri demands ndetse anatanga umusaruro nk'ibyo twabonye muri Casemiro, ugomba kubyitondamo. Akavuga ati uwo mukinnyi agomba kuza agashimisha abafana, agakora ibyo abakunzi b'ekipe ya Man U babonye ndetse bakishima, kazana iyo experience, inararibonye ndetse na balance. Balance no kuvuga ngo muri mediane hagati mu kibuga umukinnyi urimo dufitemo ni umukinnyi donc uri buze kuduha umusaruro kandi uri capable of doing that, ufite ubwo bushobozi bw'uko yabikora. Agakomeza agira ati maybe someone who has already played in the Premier League would have been better. Anderson would have been better. Maybe someone like Guimaraes would be better. Players who have this guarantee, because next year is going to be tough and we need those midfielders to be right on the spotlight away. Akagaruka ku equipe ya Man U bitarakunze kuri Elliot Anderson, akavuga ati Elliot Anderson yari kuba signing nziza kuko hakiniwe umukinnyi ufite experience ya Premier League kugira ngo kuri spotlight equipe ya Man U umwaka utaha izaze nyine itanga umusaruro muri Champions League, muri Premier League. Akanatanga urugero akavuga ati na Bruno Guimaraes yaba umukinnyi mwiza muri mediane ndetse na experience niyo leadership byose abyifitemo, byose arabifite ku rwego rw'uko Manchester United iramutse ikoze iyo deal yabikoze deal idasanzwe. Mwibutse equipe ya Newcastle ni umukinnyi inside bo bakubwira ko batifuza kuba bamureka, ni umukinnyi Newcastle idashaka kugurisha. Of course muranabizi ko equipe ya Arsenal iyi transfer nayo irimo, the Gunners ntabwo uribuze kwisiga inyuma kuri transfer ya Bruno Guimaraes. Equipe ya Newcastle bakakubwira ko nko Chronicle Live ibyandika uyu mukinnyi nyuma ya World Cup bagomba kwicarana bakareba ngo ese wakongera amasezerano, bivuga ngo kumugumana biruze gusaba imbaraga nyinshi, biruze gusaba kumvikana ndetse no kuba banareba project wise ko agent we murabyibuka yaje kuba akura ibihuha byose bimwerekeza mu equipe, haba iyo Arsenal haba iyo Manchester United. Ariko nyine of course muri summer transfer window ni isoko riba rigomba kuba igihe kirekire, niyo mpamvu expectations nishobora kuba byarihindukaho iri soko biba ari byinshi. Byose tukabigaruka hano kuri LC Sports. Ubwo rero Bruno Guimaraes ni bikaso akanakubwira ko iramutse namugurishije itajya munsi ya miliyoni 100 z'amapaundi. Mbibutse equipe ya Man U yo n'amafaranga yanze gutanga kuri Sandro Tonali, ese yayatanga kuri Bruno Guimaraes unamurusha imyaka gusa. Akakaya akakubwira ko he is one of the alternatives muri median equipe ya Man U
vuga ngo habamo guhangana hagati yayo na Arsenal kuko ekipe ya Arsenal yatanze bid ya miliyoni 55 murabyuka tubigarukaho ESPN Brazil ibitubwira neza hanyuma bid ya miliyoni 55 ekipe ya Newcastle rejecting iti subiza inyuma irabwira iti amafaranga ntabwo dushobora kuza kuyafata kuri Bruno Guimaraes bivuga ngo aka kanya nyine Leicester City kuko ekipe ya Arsenal nakubwira ko iri gutegura ko yatanga bid ya kabiri improved bid iri hejuru ya miliyoni 55 bivuga ngo habamo uko guhangana none na Man U kuko nayo byumvikana ko yamaze kubivuga iti he's one of the main target leading alternative in the middle of the park hagati mu kibuga Bruno Guimaraes. Leicester City iyi ni affaire suivre, iyi ni inkuru turi gukomeza gukurikirana hano kuri LC Sport iginduka cyose tukikuzanire neza cyane in style.